So last class we have started chapter 27, stellar evolution, and among the discussions we have done some sort of discussions already. Almost half of the part we have already done, and today we're gonna summarize the previous part and we're gonna try to finish the chapter today. Okay, so এই চ্যাপ্টারে কি ডিসকাশন আমরা শুরু করেছিলাম যে আমরা যে স্টার গুলোকে দেখি রাতের বেলা, ডিফারেন্ট কালার, ডিফারেন্ট ডিস্টেন্স থেকে ডিফারেন্ট ব্রাইটনেস আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার। এই এই ডিফারেন্ট স্টার গুলোর তাদের সারফেস টেম্পারেচার কেমন, এদের কালার এর সাথে সারফেস টেম্পারেচার রিলেশনশিপটা কেমন, এবং এদেরকে আমরা একটা ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ফেলেছিলাম, ক্লাসিফিকেশন ও বি এ এফ জি কে এম। সো এই ক্লাসিফিকেশনের করসপন্ডিং টেম্পারেচার এবং করসপন্ডিং surface temperature to be exact, and corresponding color, blue, white, yellow, white, yellow, orange, red, এবং এদের corresponding temperature more than 33,000 to 10,000, 10,000 to 7,500, 7,500 to 6,000, 6,000 to 5,200, 5,200 to 3,700, 3,700 to 2,000 Kelvin. সো এই করসপন্ডিং টেম্পারেচার গুলোকে আমরা দেখেছিলাম। এরপর আমরা বলেছিলাম যে when scientists look at the stars with consideration of the brightness, they can actually look from the three perspectives. Number one, the apparent brightness magnitude of the star, অর্থাৎ apparently কোন স্টারটা আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ব্রাইটার। So if you look at the sky, not necessarily the closest one looks like the brightest. Maybe the bigger one with the higher surface temperature and the bigger surface area might look like even brighter with compared to the closer one. So যেটা apparently আমাদের কাছে মনে হবে যে this looks like the brightest one, খালি চোখে আকাশের দিকে তাকালে আমরা একটা brightest star দেখতে পাই, we can consider this one as the brightest because it appears to be brightest. Simple. Second, they say the absolute brightness or magnitude. This is a measure of how bright star would appear if they were all placed 10 parsec away from us. অর্থাৎ 32.6 লাইট ইয়ার দূরে যদি আমরা সবগুলো স্টারকে অ্যালাইন করতাম সাইড বাই সাইড, and then we look at the stars, not possible though anyway, and then we look at the star and how bright they actually look like, এইটা যে ব্রাইটনেসটা শো করবে, এখান থেকে আমরা মেইনলি বুঝতে পারবো যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি ব্রাইটেস্ট, রাইট? কারণ বাংলাদেশে অনেক রিচ পিপল আছে না, এই রিচ পিপল গুলো তাদের একটা লাইফস্টাইল আছে না, অনেকেই বাংলাদেশে ফেরারি ইউজ করে, পোর্শে ইউজ করে বাংলাদেশে, রাইট? দেন অনেকেই মেবি $1,000,000 ওয়াচ ইউজ করে, উই নেভার নো, রাইট? অনেকে মানে ওয়েস্টের অনেকে আমি দেখেছি, লাইক একজনের ঘড়ির প্রাইস দেখলাম $20 million, $15 million, then $2 million, $1 million, এগুলো ওয়াচ তো অনেক, তাদের ক্ষেত্রে অনেক, এটা মানে যারা রিচ, রিয়েল রিচ, তাদের ক্ষেত্রে এটা কম। এখন ওই দিন একটা রিয়েলি রিচ বলতে কি বলতেছি, আমাদের এখানে যারা রিচ বলে অনেকে মনে করে, লেটস সে সে একটা বাজার ইউজ করে অথবা একটা রেঞ্জ রোভার ইউজ করছে, তার মেবি একটা ট্রিপ্লেক্স বাড়ি আছে বিশাল বড় একটা জায়গার মধ্যে, তার মেবি একটা পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে, সে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় সে যা চায় এরকম করতে পারে, অনেক কিছু পারে না, বাট অনেক কিছু সে পারে। এরকম সিচুয়েশন যদি হয় তাহলে সে নিজেকে মনে করতে পারে যে ঠিক আছে, আমি মেবি রিচ, বাট উইথ কম্পেয়ার টু দি লেটস সে আরব শেখ, ওদের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, লেটস সে ইন জেনারেল, আমি জেনারেল পিপল বলতেছি, মানে এই যারা নিজেদেরকে রিচ চিন্তা করে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে এবং আরবদের পার্সপেক্টিভে যারা নিজেদেরকে রিচ মনে করে, আরব তো এখানে অনেকেই রিচ, এদের মধ্যেও আছে রিচেস্ট। সবার তো আর এখানে প্রাইভেট জু নাই, সবার প্রাইভেট জু নাই, বা সবার প্রাইভেট জু মেবি শখ নাই। যারা মেবি এই যে ইউটিউবিং করে, ব্লগিং করে, তাদের মেবি প্রাইভেট জু, কালেকশনস অফ ওয়াচেস, collections of Nike and Adidas shoes, right? And blah blah blah.
এদের মেবি আছে কালেকশনস অফ দ্য কার্স স্পেশালি made for them or 1 copy 2 copy or one of the 10 copies in the world এরকম তারা অনেক লিমিটেড এডিশন অবজেক্ট তারা ইউজ করে বা তারা এটা পজ করে সো তাদের রিচ এবং আমাদের রিচের যে কম্পারিজন সাইড বাই সাইড যখন আমরা রাখবো তখন এদের দিকে তাকালে মনে হবে আর এটা তো করি রাইট মনে হবে না বিকজ রিচ ইটস আ রিলেটিভ থিং হাউ রিচ ইউ আর ইউ নিড টু সেট এ স্ট্যান্ডার্ড যে ঠিক আছে যদি এরকম হয় যে তার ওয়েলথের পরিমাণ হচ্ছে মোর দেন 100 বিলিয়ন তাহলে হচ্ছে সে রিচ তাহলে আমরা খুঁজে বের করতে ঠিক আছে দেখি বাংলাদেশের কতজনের 100 বিলিয়নের উপরে টাকা আছে $100 বিলিয়ন কথার কথা কথার কথা বলছি দো ইটস নট এ স্ট্যান্ডার্ড এনিওয়ে এনিওয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় ব্যাক 1% ধরেন আপনি যদি বা চিন্তা করেন $100 বিলিয়ন এরকম লোকের কি সংখ্যা একদমই নাই percent 0.001 into 700 billion total number of people is a good number, right? It's not 1 or 2 people. There are good number of people. Maybe সংখ্যাটা কয়েক লাখ, maybe, but there are good number of people. Anyway, so I say what I want to mention is there has to have a set of standards যেটার সাথে আমি কম্পেয়ার করব। So within একটা তোমার একজন শেয়ার করতেছিল যে ইন্ডিয়ান একজন মোটিভেশনাল স্পিকার অর সামথিং সে ডিসকাশন করতেছিল তোমাদের সাথে নিয়ে এর আগে একবার কথা হয়েছে জাস্ট ওই আলোচনাটা এর সাথে রেলেভেন্ট বলে আবার এটাকে নিয়ে আসলাম সে বলতেছিল যে ইফ ইউ হ্যাভ ইনকাম অফ 50,000 then you can consider yourself as a middle class এবার আপনারা কে কে মিডল ক্লাস আছেন হাতুরা সো যারা এখানে গেছে বেশিরভাগই হাত দেখছে এরপর সে বলতেছে যে if your family has an income of 50,000 into the number of person you have. Let's say I have 3% in my family, me, my wife, and my son. Then if my income is more than 1.5 lakh or at least 1.5 lakh, I can consider myself as a middle class. এবার অনেকে হাত উঠায় বিকজ যার ফ্যামিলিতে 6 জন তার ইনকাম হইতে হবে ফ্যামিলি ইনকাম হতে হবে 3 লাখ সে জাস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু দিয়ে কোন একটা রেফারেন্স দিয়ে এটাকে সে ওই টাইপের ওই সময়ের রিয়ালিটির জন্য বলছে নট নেসেসারি রিয়ালিটি ফর টুডে রাইট বিকজ তখনকার প্রাইস এবং এখনকার প্রাইস রাইট এটা আরো হাই সো এখন 50,000 এটা আর হবে না শুড বি এ লিটল সো তখন সে বলতেছে যে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দিচ্ছে যে 50,000 per person if your income is then you belong to middle class or above at least এতটুকু লাগবে এটাকে সে একটা স্ট্যান্ডার্ড দিচ্ছে এখন আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড সেট না করি একটা সেম গ্রাউন্ডে না নিয়ে সেটা আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো একজন বলছে আমি রিচ কেন তার কাছে টাকা পয়সা নেই সে বলছে আমি রিচ কেন সে বলছে যে সুখী মানুষের গল্প করেন না যে আই এম রিচ বিকজ অফ মাই কনসেপ্ট যে আই বিলিভ ফর এভরিথিং কামস ফ্রম দ্য ক্রিয়েটর হুইচ ইজ কারেক্ট and if we say that I don't feel any need আমার কাছে যা আছে আমি এতেই হ্যাপি so I feel rich because whatever I have I'm happy with so এই পার্সপেক্টিভে সেই আর্গুমেন্ট দিতে পারে so is argument is statement wrong no is his argument wrong yes because এখানে আমরা কম্পেয়ার করতেছি wealth not happiness or satisfaction happiness satisfaction is different with compared to the wealth you have okay আপনার অনেক wealth আছে you might not be happy আপনার wealth নাই still you may be happy right anyway so there has to be a set of standard যেটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করবেন তো এখানে কম্পারিজনের জন্য তারা এখানে বলতেছে যে স্টার গুলোকে যদি আমরা 10% or 32.6 লাইট ইয়ার দূরে সাইড বাই সাইড রেখে আমরা তাদের ব্রাইটনেস এর দিকে তাকাইতাম বা আমরা ব্রাইটনেস মেজার করতাম অ্যাকচুয়ালি যে ব্রাইটনেসটা আমরা পেতাম দ্যাটস দি মেজার ব্রাইটনেস এবং এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারবো which star is the brightest clear third point the luminosity of a star this measures how much energy in the form of light is emitted from a star surface every second অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কতটুকু লাইট এনার্জি সে এমিট করছে which is how powerful the star is because you know the definition of power is energy per time or work done per unit time so here they say the same it's energy per time so luminosity is actually the power of the star so how powerful the star is actually depending on the energy it releases in the form of light in every second so if it releases more energy then it is more powerful likewise we consider the 100-watt bulbs more powerful than the 20-watt bulbs considering the same standard bulb led not led and fluorescent so if
A 100-watt LED is there, a 20-watt LED is there. 100-watt LED is going to emit more light in each second than 20 watts LED for sure. So 100-watt is more powerful because it converts more energy per second into the light energy from electrical energy. Clear এটা? So একটা স্টারের ক্ষেত্রে কতটুকু লাইট সে এমিট করতেছে এক সেকেন্ডে, এটা দিয়ে আমরা তার ব্রাইটনেসটাকে মেজার করতে পারবো, বিকজ হাউ ব্রাইটার ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ লাইট ইট এমিটস ইন ওয়ান সেকেন্ড। ক্লিয়ার? এটা আমরা ডিসকাশন করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, আরেকবার একটু রিভিশন। নাও বার্থ অফ এ স্টার, we spend a while to understand the birth of a star. We say once the Big Bang has taken place, then there was lots of dust and the gas particles, and dust and gas particles below, they were brought together because of the gravitational pull they exert on each other, and due to the gravity they gets closer and closer. So once they get closer, the volume of the overall dust and the gas particles gets decreased, so the temperature gets increased. So closer they are, higher the temperature they have. So এইভাবে temperature বাড়তে বাড়তে, if they are close enough, or if their corresponding temperature is high enough to instigate, to trigger, to initiate the nuclear reaction, to be specific, nuclear fusion, then nuclear fusion begins, like hydrogen gas. If the temperature is very high, if the pressure is very high, and so does the density of the gas particles, hydrogen begins to fuse together and produce helium, right? And in the process of producing helium, it actually exerts lots of energy. তো সে কি করে? অনেক এনার্জি রেডিয়েট করে। সো যখন সে এনার্জি রেডিয়েট করছে, দেন আমরা বুঝতে পারলাম যে ইট ইজ আ স্টার না, বিকজ ওয়ান্স সামথিং রেডিয়েটস এনার্জি, এর আগেও তারা এনার্জি রেডিয়েট করবে, বিকজ টেম্পারেচার বেড়ে গেলে আপনারা জানেন যে কালারটা চেঞ্জ হতে থাকে, তাই না? But the color of the star is going to be much more brighter, because its temperature is going to be much higher than before. Why? Because it has generated a very tremendous amount of energy because of nuclear fusion. লাইফ অফ এ স্টারের এই যে জার্নিটা, এটাকে আমরা দেখেছিলাম যে পেজ 269-এ, first formation of the cloud of particles pulled together of gravity, then very high temperature and nuclear reaction begin, stable period or balance of forces. Now stable period, balance of forces নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। স্টেবল পিরিয়ড বলতে বোঝানো হয় যে ইন্টারনাল পুলিং অফ দি গ্র্যাভিটি, যে গ্র্যাভিটি এখনো তাদেরকে ইন্টারনালি পুল করতে চায় টুয়ার্ডস দি সেন্টার, and externally the nuclear fusion এর জন্য সে outward যে ফোর্সটা এক্সপেরিয়েন্স করবে, or outward force due to the nuclear reaction, these forces are balanced. That's why it is passing, or it passes through a period called stable period, like our star. It passes through a period called stable period. এটার আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে যে এনার্জি বা ফোর্স সে এমিট করতেছে, ইনওয়ার্ড ডিরেকশনে যে পুলটা সে এক্সপেরিয়েন্স করতেছে টুয়ার্ডস দি সেন্টার, it is balanced, it is equal and opposite. However, it doesn't sustain for a lifetime. Rather, it has some limitations of time. Maybe it's a million years transformation period, but it has its own limitations of time, depending upon the amount of hydrogen it has available to continue without being collapsed. আমার স্টেটমেন্টটাকে আবার আমি রিপিট করছি, আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। It depends on the amount of hydrogen reaction that doesn't lead the star to collapse towards the center, because collapse করার জন্য পর্যাপ্ত এনার্জি অলরেডি এক্সিস্ট করতো সবসময়, বাট collapse না করানোর জন্য যে এনার্জিটা প্রয়োজন ছিল, it was the outward energy from the nuclear fusion. So once the rate of nuclear fusion decreases because of less availability of the hydrogen gas itself, then outward expansion force gets lower
and inward supersedes the outward force, and the star collapses. Once the star started collapsing after the stable period, then at one point its temperature gets high enough to instigate another fusion called helium fusion. So এই helium fusion যখন শুরু হয়, helium fusion শুরু হওয়ার সাথে সাথে স্টারটা আবার বড় হওয়া শুরু হয়। From this stage, it becomes much bigger than the stable period star and much cooler, of course, and called red giant. Initially it ছিল yellow white or yellow because of high temperature. এখন it gets bigger, but as it gets bigger, its temperature gets lower. That's why it looks a little colder and it looks red. Okay, but it's definitely big. Can big holo? Because the amount of energy it releases from the helium fusion is much greater than the amount of energy were released at its stable period due to hydrogen fusion. Clear? So hydrogen fusion এর জন্য যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজড হচ্ছিল, এইটাতে যে ভলিউমে সে স্টেবিলিটি পেয়েছে, এখন যেই পরিমাণ এনার্জি সে রিলিজ করতেছে, এই সেম ভলিউমে সে স্টেবিলিটি পাবে না, বিকজ আউটওয়ার্ড এনার্জি ইজ মাচ মোর. So it wanted to expand more and more with more energy, but at one point it feels okay, fine, now we are balanced. So কফি বলতেছি, থ্যাংক ইউ মনে করে দাও। ওকে, আসতেছি। Oh, sorry. Yes, it's stable period and it's actually a yellowish star. According to the idea of physics, আমরা যেটা শিখতেছি, it will collapse then explode, and then our sun is in the main sequence star. Stable period এ যারা আছে সবাই main sequence star এ আছে. Anyway, coming back to the discussion. Okay, so another stable period যেটা অর্থাৎ যে পার্টিকুলার জায়গায় সে আরেকটু স্টেবিলিটি পাবে, it's not going through collapsing and expansion, এরকম একটা another stable period যেখানে এটা রেড জায়ান্ট হিসেবে নিজেকে কি করবে, আবির্ভূত করবে বা নিজেকে এক্সপ্লোর করবে. Then after that, once the helium reaction even reaches towards its ends, then internal force supersedes the external outward force due to the fusion again. That's why it's going to collapse again, and again from its collapse is going to try to expand. At one point again, outward internal force is going to be equal. It looks like a white dot, smaller than even the yellow star. রেড জায়ান্ট তো ছোটই হবে, ইভেন এটা আমাদের স্টেবল পিরিয়ডে যে ইয়েলো স্টার বা when it is travel through the stable period, ওই পার্টিকুলার পিরিয়ডের চেয়ে এটা ছোট হবে। দেন এটা পরবর্তীতে সে আবার কলাপস করবে এবং পরবর্তীতে সে কি করবে, ব্ল্যাক ডর্ফ প্রডিউস করবে। সো এটা ছিল আমাদের another part of the chapter. নেক্সট আসতেছে, এক মিনিট। এরপর তারা বলতেছে, however, there will be a slight change in the last two stage of its life if the stable period star has mass at least 5 times or more than our star's mass. Then instead of becoming a red giant, it's going to be a red supergiant. Simply because of the amount of reaction it can generate, because of the outward force it's gonna generate, and due to that size is going to be much bigger than the red giant. So we call this one as red supergiant. ইয়েলো স্টারের পরে রেড সুপারজায়ান্ট হবে, রাইট? যদি ইয়েলো স্টারের ম্যাসটা 5 টাইমস অর মোর হয় আরেকটা ইয়েলো স্টার, তাহলে ওই ইয়েলো স্টার থেকে আর রেড জায়ান্ট না হয়ে রেড সুপার জায়ান্ট হবে। এবং রেড সুপার জায়ান্টের পরবর্তীতে হোয়াইট ডট, ব্ল্যাক ডট না হয়ে they will produce supernova and black hole and neutron star later on. Clear? বলেন। Yes, huge amount of time. A
আপনারা যদি এইচআর ডায়াগ্রামটা খেয়াল করেন, সবাই একটু এইচআর ডায়াগ্রাম দেখেন, দেখেছেন? এখানে দেখেন, if you look carefully there is no black dot আছে? Is there any supernova? Is there any neutron star? No. Why? That's the question. And you are not a talking dog. হ্যাঁ বলেন, why? Why we didn't observe? Takes too much time. বলেন বলেন, takes too much time হলে কেন আমরা দেখতে পারবো না? হ্যাঁ, oh no, এটা ইস্যু না, মেইন ইস্যু না। ধরেন এখানে যে স্টারের যে পিরিয়ড অফ টাইম দে গোনা পাস ইন ইচ স্টেজ ইজ অ্যাকচুয়ালি হিউজ, ওই স্টেজে তো আপনি তাই হবে না কনফার্ম, তাহলে এগুলো আসলো কেন? It is through the observation and to be honest, the supernova, the white dwarf and the black dwarf and the neutron star, এগুলো ফর্ম করার জন্য যে পরিমাণ টাইম দরকার after Big Bang, universe doesn't have that age yet. No, এগুলো এখনো হ্যাঁ, the point is না, এই পয়েন্টগুলো পয়েন্টলেস, কিছুই হয় নাই, বাট এটা যে পরবর্তী স্টেজগুলো যেগুলো হবে, এগুলো you can predict is because there are some sort of chemical properties which is going to be triggered at its center, because আপনি হাইড্রোজেন ফিউজ করতেছেন, কি প্রডিউস হবে? হিলিয়াম। তাহলে পরবর্তীতে যে নিউক্লিয়ার ফিউশনটা ঘটবে এটা কার মধ্যে করতে হবে? অবশ্যই হিলিয়াম এন্ড হিলিয়াম। Did you get my point? So helium fuse হলে কি তৈরি হয় in general? You know, then that must be fused. Did you get my point? So that through that process you can predict that what's going to happen at its center. So then where it pass through, you can understand. Did you get my point? Okay. Coming back to the discussion, I hope আপনারা এটা রিডিং করেছেন। লাস্ট যে পার্টটা এখানে ছিল the HR or Hertzsprung-Russell diagram, আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম এটা একটু ড্র করতে বাসায়, যারা ড্র করেন তাদের ক্ষেত্রে বলেছিলাম ক্লাসে আপনারা ড্র করবেন, হোপফুলি আপনারা ড্র করেছেন, এন্ড যারা ড্র করতে পারেন নাই তারা ড্র করেন, বাট তার আগে আমি এটা একটু এক্সপ্লেন করি যে অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশন এখানে কিন্তু if you look at the temperature is in the upper part of the upper horizon of the graph. এই যে drawing, আপনি কি এইচআর ডায়াগ্রাম ড্র করতেছেন? আচ্ছা, so the temperature is in the upper part, right? And luminosity is in the left vertical. So in left vertical, you go up, luminosity increases. And in general, it's supposed to be, monojoke diyen, this is a crucial part, it's supposed to be towards the right horizon, the temperature shall increase, but here it is actually opposite. For temperature, in the left side, it actually increases. Yes, because we know the blue star temperature হচ্ছে more than 33,000. তাহলে temperature towards the left side is the highest, and you know the red star has the least star, which is 33,000 Kelvin to 3200 Kelvin to 2000 Kelvin, right? এটা ছিল কার জন্য? রেড কালারের জন্য। So it should be the least. The least side is in the red part, right side, and the highest temperature is for the left side. এটা মাথায় রাখতে হবে, বাট এটা আপনাদেরকে ড্র করতে হবে না যে এক্সাক্ট টেম্পারেচার কোথায় কত। এলএমএসে গিয়ে আবার সেম ডায়াগ্রামটা উইথ টেম্পারেচার আপনাদের ড্র করতে হবে। হাউএভার, যদি আপনাদেরকে বলে দেয় এইভাবে, কোশ্চেনটা খেয়াল করেন, ধরেন বলতেছে যে মেইন সিকোয়েন্সের দুটো স্টার, একটা হচ্ছে সিরিয়াস, একটা হচ্ছে সান, ওকে, দুটো এখানে কিন্তু ড্র করা আছে, সিরিয়াস সান, রাইট? সো যদিও এখানে সিরিয়াস সান বলা হচ্ছে, এখানে আনসিরিয়াস সান নাই, এবং এই সিরিয়াস সান মানে একজন না, এখানে দুইজন, সিরিয়াস একটা, সান একটা, ওকে। সো এই সিরিয়াস এবং সান, এই দুটো স্টারকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, even though both of them are
belong to the main sequence, stable period. Yet, if I have to position them, I need to know their temperature, their color. So if I know the temperature, let's say আমি বললাম সিরিয়াস এর টেম্পারেচার হচ্ছে হোয়াইট, তো our star is red. So main sequence এর কোনটা লেফট সাইডে উপরের দিকে বলতে দাও, সিরিয়াস অর সান? বসানোই আছে, তো সিরিয়াস। কেন সিরিয়াস এখানে বসানো আছে অ্যাক্সিডেন্টালি? Is because it has higher temperature and its color is white. Did you get my point? So যত টেম্পারেচার কম হবে, এটা এই এস শেপের মতো যে শেপটা রয়েছে এটা তত নিচের দিকে থাকবে, তত লেফট দিকে থাকবে, তত রাইট দিকে থাকবে ডাইরেক্ট। বিকজ যত রাইটে আছে তত রেড কালার, যত রেডি সেটা টেম্পারেচার তত কম, যত লেফটে যাবে তত এটা ব্লুইশ, এটা টেম্পারেচার তত হাই। If someone has the highest temperature, more than 33,000 Kelvin, and yet it belongs to the main sequence star, then we must put them in the top part of the main sequence, which is in the left and topmost side of the main sequence part. Clear, everyone? And same goes for the other region like supergiant, giant, white dwarf. আপনাকে বললো যে within supergiant, Rigel and Canopus, এই দুটো হচ্ছে supergiant. এই দুটো supergiant-এর which one will be in the left side of the diagram? Is Rigel. And if I say Rigel in the opposite way, if I say Rigel is in the left side of the diagram and Canopus is in the right side of the Rigel, even though both of them are the supergiant, explain two possible reasons. Explain for it. Number one, Rigel has more temperature. Number two, এটা একটু উপরের দিকেও আছে, তার মানে কি এটা it has more luminosity. It has more luminosity. Luminosity সাথে আপনি লিংক করে বলতে পারেন যেটা luminosity যেরকম হাই, সো এটা ম্যাচটা হাই হতে পারে, যেহেতু luminosity-ও হাই, টেম্পারেচারও হাই। ওকে, can I see simple? It's white. কাছাকাছি বলতে পারেন, বাট আমাদের ডিসকাশনটা এই জায়গাটাতে যে এটা যত লেফটে থাকবে এর টেম্পারেচার তত হাই, এটা যত আপের দিকে থাকবে এর ইন্টেন্সিটি তত হাই। সো রাইজেল এর টেম্পারেচার যেহেতু হাই এবং এটার কালারটা হচ্ছে হোয়াইট, যেটা আপনি বললেন গুড, এবং ক্যানোপাসের ক্ষেত্রে if it is yellow, then definitely Rigel will be the left part of the supergiant region because of its higher temperature, because of its higher intensity, and also stellar classification, star classification belong to the white part of the classified region. Clear? Okay. Taking you to the depending on the if all the stars have the if let's say few stars have the same brightness, let's say আমাদের আপনি ডায়াগ্রামটা দিকে দেখেন সিরিয়াস এবং আলটায়ার এই দুটোর লুমিনোসিটি কিন্তু অলমোস্ট সেম, দেখেছেন? বাট সিরিয়াস has higher temperature because it belongs to the white classified region. Okay, এটা white region এর মধ্যে রয়েছে, তার মানে even though their luminosity is same, but due to its temperature it belongs to the next region, so we can say this one is this. অর্থাৎ Sirius has more temperature. এভাবে আপনি এটা এখান থেকে এই এইচআর ডায়াগ্রাম থেকে অনেক আননোন প্রবলেম সলভ করতে পারেন। আরেকটা প্রবলেম আছে যেটা আপনি সলভ করতে পারেন, এবার খেয়াল করেন। ধরেন you were talking about the Sirius and you were talking about the Mira. Mira কোথায় দেখেন তো? It is in the giant section. তার মানে কি it has already passed the main sequence part, right? Though it has passed already the main sequence part, but its temperature is much lower than the Sirius. আবার অন্যভাবে চিন্তা করলে দেখেন for Sirius B, which belong to the white dwarf region, Sirius B, it has much more temperature and much less luminosity with compared to the Mira. Because of its position, I can identify. If someone is in the white dwarf region, তার মানে এটার temperature in general high এবং এটার luminosity in general low.
Did you get that? Because it belongs to the lower part of the graph. If someone is supercharged, the luminosity is already high, but temperature may be varying. Maybe it is a little shifted towards the right. That's why এদের টেম্পারেচার গুলো ইন জেনারেল একটু কম হতে পারে উইথ কম্পেয়ার টু দি হোয়াইট, বিকজ হোয়াইট টপ যেখান থেকে শুরু ওইটার দিকে সুপারচারটা কিন্তু শেষ। তার মানে টেম্পারেচার গুলো হোয়াইট ডোরফের জন্য ইন জেনারেল হাই। ওকে, এবার আপনি যেটা করবেন, আপনার এই পেজটা একটু রিড করবেন এবং এবং একটু না বললেই নয়, যেহেতু বললাম এটা একটু ক্লাস টেস্টের মধ্যে ইনকর্পোরেট করা, সো খুব ডিফিকাল্ট কিছু এখান থেকে ইন জেনারেল আসে না। আপনারা এইচআর ডায়াগ্রামটাকে ড্র করার প্র্যাকটিস করবেন। দেন এখানে যে ফিগারটা রয়েছে 27.7, কোনটার পর কোনটা কোন পিরিয়ডে যায় এবং এটার সেন্টারে কি ধরনের রিয়াকশন ঘটে মোটামুটি একটা আইডিয়া রাখবেন। অ্যান্ড লাস্টলি, the first thing we have done for this chapter, which is the classification, যেটা আমরা ওই যে বার্থ অফ স্টার আগে দেখলাম, OBAF GKM, their temperatures and their colors, and that will be incorporating chapter 27 as well. So we are postponing our class test today, and it's going to be on Wednesday at 3 p.m. আমি একটু লিখে নিই, otherwise ভুলে যাবো। আঁকাবাঁকানেস অফ, এটা মোটামুটি এটা খুব প্রেসাইজ হতে হবে এরকম না, মোটামুটি আপনি এখানে যেরকম আছে ঠিক আছে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, তাহলে আপনাদেরটা হলো 10 এর এক্সেল 3টা। Okay, Zonara, thank you for joining. Any question? Yes, sir. Allah Hafiz. Question? No, sir. Anyone, any question? Hi, coffee.